Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec Linda pour de nouveaux phrasal verbs. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille d'aller la regarder. Je vous mettrai le lien là au-dessus et le lien en dessous. Alors, dans cette vidéo, on va parler de 10 phrasal verbs qu'il vous faut quand vous avez un niveau intermédiaire. On va vous donner aussi des exemples pour que vous soyez sûr de quand on peut les utiliser. Alors, en premier, on a donc le phrasal verb to come up with. Yep. So the come up with can be one by itself. So here, just come up with. And the idea is to have an idea or to find resources. If we're talking about brainstorming, and I know sometimes that's a word that's used in French too. When you are brainstorming, you're trying to come up with ideas, right? Donc, come up with sera souvent utilisé avec ideas. To come up with ideas. Trouver des idées, trouver des idées. Ce sera juste ça. Ideas or solutions. Yeah, it depends on the situation. Absolutely. And then it can also be to find resources. So typically it's come up with money. Donc là, trouver de l'argent. Come up with ideas, solutions, money. Yep, exactly. So the two sentences that I have here, we have to come up with a plan. So that would be, find a plan. Exactly. Okay. And then the second one, can you come up with the cash for the movie? Donc là, ce sera juste un équivalent de trouver. Trouver un plan ou trouver de l'argent. Exactly. So what's the next one? The next one is find out that. So typically we're using that. It could also be about. You'll hear that too, find out that or find out about. And the quickest way to describe it would be to discover. But you can also say to gain knowledge about something. So gain knowledge, gain information. Donc, find out, en français, on dirait j'ai découvert quelque chose, par exemple, je me suis rendu compte de je ne sais quoi. Par exemple, c'est pour une nouvelle. Tiens, on m'a dit que un tel et un tel se sont séparés. I found out that they broke up. Bon, j'ai découvert, on m'a dit qu'ils se sont séparés, par exemple. Exactly. So, and I used one example with that and one example with about, and it's basically the same thing. So Julie is pregnant, and then I found out about Julie's pregnancy. So here the difference is after that, we're going to use a full sentence, and about, it's more of the subject, right? So I found out that Julie is pregnant, and I found out about Julie's pregnancy. Donc, that et une phrase complète ensuite et about et on aura seulement un nom derrière. Yep. All right. Okay. Bring up. Bring up. So to introduce a topic or subject. So as we're speaking, if you bring up something, you change the subject, you introduce the subject. Alors là, en français, pour dire to bring up, ce serait soulever un problème, une question, parler de quelque chose, tout simplement évoquer un sujet. Donc, to bring up something. Yeah. As we talk about what not to bring up. So my example is in that way. So politics can be a controversial topic. So I don't bring it up, or I don't bring them up. Try not to bring up politics. So bring up can be one that you can put something in between, so you can break it and say it or them in between, or you can keep it together. Donc bring up, j'évite d'évoquer la politique pendant un repas de famille parce que c'est un sujet controversé, par exemple. Donc bring up, évoquer, parler de, tout simplement. Okay, next one? Yep. Okay, so here we have deal with. And I would say to manage, to withstand, to handle. Deal with, s'occuper, se charger de quelque chose.
prendre en charge quelque chose, gérer. Yeah. So here I also like to tell my students, since to deal with regular verb, we almost never see just to deal by itself, because that really means like distribuer, right? So like to deal cards. This is a verb that is actually used more often in this phrasal verb form. So it's really important to know this one, because it's actually more common than the verb by itself. So. Donc, deal, tout seul, distribuer, mais on le voit rarement seul au final. La plupart du temps, il sera utilisé avec with, la préposition. Donc, deal with, to handle, to be in charge of something. Yep, exactly. So my example is, I can't talk now. I have to deal with a problem. Ok, il faut que je gère, que je m'occupe d'un problème. Donc, tu peux pas parler tout de suite. Yep. Okay. So, the fifth one. All right. So I'm going to go with get over. Over something or somebody. So this can be a situation or a thing. It could also be a person, like a relationship. And to recover is probably the best way to describe it. So. Donc là, get over, ça peut être quelque chose ou quelqu'un. Et si c'est quelqu'un, c'est souvent une relation sentimentale. Get over him. Oublie-le, passe à autre chose. Get over her. Donc c'est l'idée de récupérer d'une relation sentimentale. Et aussi, tu m'as dit get over something. Yeah, like the flu, or even the current situation with COVID. A lot of people are sick, and it takes a long time to get over being sick. Donc l'idée de récupérer aussi, si on a été malade, de s'en remettre, quoi. C'est s'en remettre, que ce soit relation sentimentale ou maladie ou autre. Do you have an example? He just got over the flu, or the idea of someone. She is getting over her ex-boyfriend. Donc elle se remet de leur relation, elle commence à l'oublier. On pourra avoir plein de choses en français pour traduire la même idée. All right, good. Next, we have to get rid of. Okay. Get rid of. The idea to not possess anymore. Throw away. So. Se débarrasser de. If we get. Right, exactly. So if we don't want something anymore, it's best not to keep it, to get rid of it. Donc, get rid of, plus ou moins synonyme de to throw away, to throw out, débarrasser, jeter, se séparer de quelque chose. Yep, but it could also be just to give it to a friend, right? Just, it's no longer mine. I've given it to someone else. Ça peut être faire une donation aussi à Emmaüs, ou enfin se le débarrasser, pas forcément jeter, quoi. On peut le donner aussi à quelqu'un, mais c'est plus à nous. Okay, and the example I have here is, I don't wear these jeans anymore, so I should get rid of them. Ok, je n'utilise plus ce pantalon, je devrais m'en séparer, je devrais le débarrasser ou le donner à quelqu'un. All right, and next one? The next one. So I'm going to jump back a little bit and say, yeah. So get along with in British can also be to get on with. Yeah. And this simply means to have a good relationship. You could use it in the negative to say that you don't have a good relationship. But typically we're saying that I find being with that person easy. We can talk easily. It's a good relationship. So to get along. En British English, on va dire get on aussi, je crois, c'est ça. Get along with, on peut dire we get along. We get along well. We get along well with each other. Il y a plusieurs alternatives. Yep, and you're going to use the with only if you're adding a person to the sentence. So it's you can simply, like you said, get on or get along, and you can end the sentence there. We get on, we get along. But if you're going to name the person, then the with.
Donc, get on, get along well. Et on s'arrête là. Et si on veut dire je m'entends bien avec un tel, on dira get along well with her, with Mary, with whatever John. Yeah, exactly. So the example I have here is I get along with my mother-in-law. Je m'entends bien avec ma belle-mère. Okay, good. Exactly. So the next one is to look forward to, right? So I find difficult to explain to my Francophone students because the translation's just not super great, right? Because it really depends on the situation. So the definition is to look forward to would be to be excited about or to anticipate something. Donc là, c'est l'équivalent de I can't wait, I'm excited. C'est soit j'ai hâte, c'est l'idée d'être dans l'expectative de quelque chose de sympa qui va nous arriver. I'm looking forward to seeing my family for Christmas. J'ai hâte de quelque chose. Yep. But the thing that makes this one, I think, a little bit more difficult is that we also use this in super professional situations, right? So if I'm going to interview for a new job position, it is very polite to respond to an email saying, I'm looking forward to our interview on Thursday, whatever it is. And if I understand correctly, that's probably not what you would say in French. No. Non, c'est vrai. Donc, dans un contexte professionnel, c'est vraiment une phrase type qu'on aurait en fin d'un email qu'on peut souvent retrouver avant de dire cordialement. En français, on ne dira jamais « j'ai hâte de vous rencontrer ». C'est trop... c'est beaucoup trop faux pas. Dans l'attente de vous rencontrer ou un truc comme ça. Mais en anglais, on va très volontiers terminer un mail par « I'm looking forward to our interview on the 3rd of whatever January ». Donc oui, on va souvent le voir dans un email en anglais, mais en français, on dira jamais « j'ai hâte ». Donc voilà, là, c'est une histoire d'étiquette, on va dire, ce qui se fait ou pas. Mais la traduction, sinon, ce serait « j'ai hâte, je suis ravie à l'idée de vous rencontrer », quoi. Yeah, so I think sometimes it takes a little bit of time for French people to go, I can really use this in business. It's really okay. So I think it's an important point to make because is truly a phrase we use everywhere all the time and in formal and informal context. So it's really used all the time. So the example that I have here is I'm looking forward to my vacation. J'ai hâte d'être en vacances. Donc, on peut dire look forward to plus un verbe avec ing. I'm looking forward to going on a trip, but I'm looking forward to my vacation. On peut mettre un nom derrière. J'ai hâte d'être en vacances. All right? Exactly. The other thing grammatically with that is to note that this is one of the only times in the English language where you use a to plus a verb ing. So like you had said, I'm looking forward to going on vacation, right? Typically it should be to go, but here it's an extreme exception and it's a rule for it. So you can use a thing like my vacation or going on vacation. Donc juste noter que avec cette expression to look forward to, on a un verbe en ing derrière. To plus ing, c'est quasiment la seule expression où on le verra. I'm looking forward to meeting you, to seeing my family, to being on vacation. Donc avec ing derrière. Yeah, there's only a few verbs that work that way in English, so this is one of them. Be careful. Okay, so the next one is to put off. Okay, and this just means to postpone. Put off, remettre à plus tard. Donc un équivalent de postpone qui est peut-être un petit peu plus soutenu, postpone, par rapport à put off. Both are used. I would say that postpone is just a little bit more formal. Yep. Put off, you can also say delay. So, okay. So the example I have is many people are putting off vacations due to COVID. Donc les gens remettent à plus tard, décalent. On peut dire aussi décaler en français. Put off, on les remet plus tard, on les envoie plus loin. Donc un équivalent de postpone ou delay.
All right. So we also use to put off talking about procrastination, right? So I have a lot of work to do, but I've been putting it off and just doing things I enjoy, right? Donc, c'est remettre à plus tard, attendre. Bon, ça peut être aussi, c'est pas forcément une date, par exemple, un voyage que vous remettez à plus tard, ça peut être aussi du travail que vous attendez, vous laissez, vous remettez à plus tard parce que vous le faites pas maintenant, vous avez pas envie. All right. Exactly. So, 2 more. All right. To put up with, this is to tolerate. Donc, tolérer quelqu'un ou quelque chose. I think potentially one of the translations that I have heard is supporter. Supporter. So because it could be really like you have to continue, right? And you don't want to. So I can't put up with this anymore, right? And so in that situation, you might use supporter, right? So the example that I have here is I refuse to put up with rude people. Je ne veux pas supporter, cautionner les gens malpolis. Good. Exactly. Bonus one? Yes. Okay. So this is to run out of. So this means I have no more of something. So it could also mean that you are almost at zero of something. So you can say we are almost out of, or we have almost run out of something. The example that I have is with milk, because a lot of times you need to go to the store to get more milk. We've run out of milk, right? Donc c'est run out of, c'est être à court de. Ça peut être I've run out of ideas. We're running out of time. On est à court de temps, on est à court d'idées. Et aussi, très souvent, on est à court de denrées alimentaires. Donc, il n'y a plus de lait. Là, on ne dira pas vraiment on est à court de lait. On dira il n'y en a plus. Il n'y a plus de lait, tout simplement. Il n'y a plus d'œufs. We've run out of eggs. I'm going to get some at the grocery store or something. Donc, ça peut être épuiser une ressource, temps, argent, idées et tout ça, ou juste à manger qu'il n'y a plus quoi. Et là, en français, on dira sûrement il n'y a plus de lait, tout simplement. Yep, exactly. Perfect. Donc, ce que je vous propose maintenant de faire, c'est mettre pause sur cette vidéo et d'écrire des phrases exemples avec les verbes que vous voulez retenir. Essayez de faire des nouveaux exemples, pas forcément de recopier ce qu'on a fait nous, pour voir si vous aussi, vous arrivez à vous en servir, parce que ce sera la meilleure façon d'être sûr, de valider que vous savez dans quel type de phrase vous allez pouvoir vous en servir, et ça vous aidera ensuite à vous en servir vous-même. Thank you so much, Linda, and see you next time. Bye. Bye.